Story Grows. I'm Brian Patton. Today we welcome Jaya from The Who to the podcast. The Who will release their new album, Hun, this Friday on Better Noise Music. Jaya talks about picking up the family mantle in being a musician, how The Who came together and the band's commitment to their sound, the theme behind Hun, representing Mongolia, and more. Jaya did have a translator for this interview, so you will hear my question to Jaya, his answer in Mongolian, and then the translator in English. A very different type of interview, but I really dig The Who, and the new album is incredible, so I hope you stick with this interview and enjoy it. A big shout out to Solongo Batbold for jumping on the call to translate for Jaya and me. Thanks so much for listening to this episode of As the Story Grows. If you're brand new to the podcast, welcome. You can find links in our show notes or at asthestorygrows.com for our mailing list, our Discord server, and our Patreon page, where $1 a month gets you early access to every episode. If you are interested in more of the backstory on how I came to the decision in editing and formatting this podcast, that will be in the mailing list email that goes out on Friday. Enjoy today's conversation with Jaya from The Who. I'm curious about your earliest connection to music and when that became a thing that you knew you wanted to be a part of your life. За миний өвчмөд орсон түүх гэвэл 1995 он. Одоо 95 онд би өөрийнхөө төсөл нутаг буюу одоо Баруун аймаг Монголын Баруун хязгаарт байдаг Завхан гэж аймагт би төрсөн. Тэгээд Завхан аймгийнхаа Баруун аймаг одоо Баруун аймагуудаа ганцхан байдаг өвчмөмийн коллеж манай нутагт байдаг. Миний төрсэн аймагт тэгээд тэнд одоо хөгжмийн сургуультай гэдгээ бүр хар багасаа мэддэг байсан. Тэгээд би тэр сургуульд л орно гэж дунд сургуульд байхдаа одоо хүсэж тэмүүлж исэн. Тэгээд 5 дугаар ангиасаа ордог хгүй. Тэгээд 5 жил дунд сургуульдаа сурчаад тэгээд тэр хөгжмийн сургууль руу орох гэж одоо тэмүүлсээр байгаад л орсон. Тэгээд би аавынхаа мэргэжлийг өвлж одоо манай хөгжимчин байж байгаа намайг төрөөд хөгжимчнөө болоод тэгээд өөр мэргэжилтэй болоод явсан байдаг. Тэгээд би аавгаа бас хөгжмийн мэргэжлээс нь салгасан шиг бас тэр хөгжмийн мэргэжлийг нь өвлөх одоо ийм хөтөлбөртэй л юм шиг үлээ. Тэгээд одоо цаанаасаа л би ингээл бүр урлагийн хүн болохгүй. Тэгээд тэр урлагийн театр мэтрэлөө ингээл тэмүүлсээр байгаа л тэгээд л ерөөсөө тэр хөгжмийн студио тэгээд яваад орсон. Тэгээд одоо цаанаасаа л одоо хараагийн л хөгжмийн өгдөлтэй тэгээд энэ миний сэтгэлийн дуудлага муудлага одоо бүхэл зүйл яг энэ хөгжим рүү чиглэжсэн шиг байгаа. Тэгээд энэ хөгжим мэргэжлийг сонгож бид хэрэгтэй басан гэж явж байгаа таах баяртай байдаг. My musical journey started in 1995 in Zawhan province. So it's like the far west of our country of Mongolia, and there is a college, music college. Like there's just only one music college in the area, and you kind of join after your graduation of elementary school. So like you join on the 5th grade. And it was something I had to do, right? Like it was just my calling. My father was a musician, and so he was a professional musician at that. And he ended his career as a musician when I was born because of the time. And I had to inherit that legacy. Not because I was obligated, but it was just something that, my spirit was calling for, right? And as much as I had him stop being a musician, I had to inherit that and then continue that legacy for him. So it was very much in my blood, or like in my spirit, to just go into perform. Theatrical performance was something that I was so enthusiastic about, and just that music college is all I had in mind, like just to go there. Like that was just my calling. Nice. I'm curious if there's a moment where rock or metal enters your world and that like
changes the way you view music? Ер нь л яг ийм бас яг нэг ийм одоо нэг ийм сток бас хүүхэд байгаагүй л да. Одоо юу гэдэг нэг зүгээр нэг энгийн одоо ийм хөгжмийн сургуулийн дундаж хүүхэд байгаагүй. Бас нэлээд одоо хөдөлгөөнтэй тэгээд одоо сурч мэдхийн төлөө нэлээд их өөрийгөө дайчилдаг. Тэгээд анги дотроо бол бас нэлээд одоо бужигнуулдаг гэх юм уу те. Тэгэл өөрийгөө одоо нэлээд сордог. Тэгэл өөр мэрэгжлийн чамаа авахгүй надаас жоохон илүү дун авцсан хүүхдтэй шууд баталтал. Чи ягсаар надаас илүү дун авч байгаа. Тэгэд баг чи надаас дутуу давтдаг штэ. Хүмүүстээс надаас илүү дун авч байгаа юм бол би дараагийн удаа би чамтай яг би өрсөлдмөр байна. Хоёулаа тэгвэл дүнгээрээ өрсөлдөе. Чи над чиг давтаад тэгээд надаас илүү дун аваараа би чамаас илүү дун аваа гэдэг ч юм. Ингээл нэг юм өөрийгөө дандаа ингэж шалгаж ингэж сорж тавьж идэг. Тэгэл арай нэг хүүхдүүдээс нэг арай өөр хөгжим сонсчих гойл чадхатаараа ч өдөө нутаг бас юмны олдоч байхгүй одоо мэдгүй чадахгүй юмнууд айгүй ихтэй. Тэгэл ямар ч байсан одоо ингээд хуучны одоо юм дамар момрон пянз юмнууд ингээд эргүүлдэг юм том юм одоо нэг кассет чиг мөртлөөс ийм том дамар эргүүлж ижаадаг тийм нөгөө бичлэгийн хуучны юу байдаг хгүй систем байдаг хгүй. Тим юм дээрээс ингээл айгүй тийм одоо сургуулийнхаа тийм одоо хөгжим тоглоомчийг ажилд оруулж байгаа тэр мөрөн дээрээс хуучны нотон ийм бичлэгнүүд тэгэл тэр дундаа юм рок хамаахгүй ингээл янз янзын хөгжмүүдийг ингэж уншуулж сонсох дуртай. Тэгэл хуучны гой юмнууд тэнд ингээд хадгалаастай байж идэг. Уг нь бид нарт сонсох хэвээр тэгэнгүүт тэр нөгөө нэг магнитофон гэдэг ч юм уу яг тоглоомчийг ажиллуулж чадахгүйгаасаа болоод ингээд бид нарт сонсгож чадахгүй ингээд баахан юм хайцнууд байж идэг. Тэнгүү тэр дамраа хэлснүүдийг ажиллагаанд оруулаад тэндээс янз янзын одоо гой шинэлэг одоо өөрийнхөө сонсмоорс хөгжмүүдийг олж сонсоод өөртөө одоо хөгжмийн шин одоо ингээд тийм бас нэг юм секшнуудыг нээгээл ингээл тэгэл юм ингээд оролдоод явдаг. Тэгэл энэ тэндээс юм болоо сонсчих гал ингээл явдаг. Манай ээж аваа бас гэртээ маш их хөгжим сонсдог хүмүүс байсан. Тэгэл одоо эстрад урлагийн одоо хөнгө хөгжмийн аюу гой олон пянзнуудтай манайх тэгэл одоо Queen-ий дуу мó тэгэл одоо ингээл байлхоор гой пянзнууд их байдаг байсан. Тэгэл одоо баг багтаа заримаар нь тоглоод зарим нь шимт сонсоод гэдэг байсан. Тэгэл тэрнээс л эхлэлтэй л дээ. Тэгэл оюутан болоод бас арай жоохон өөр юм сонирхоо болоод ардын урлагийг жоохон арай нэг этник болгоод өөртөө хөмий бий болгоод хүмүүс дураал цуур одоо төмөр хуур ингээл өөрийгөө одоо янз янзын хөгжмүүдээр одоо зөвхөн лимбиний мэрэгжлээс гадна өөр одоо юм одоо сэлийн бит тусуудыг одоо өөртөө бий болгочихгүй өөрийгөө одоо ингээд бас ингээл челленжлал ингэж явсны үр дүнд нь өнөөдөр энэ жоо зайн цуур хөмийн одоо энэ олон төрлүүд тэгэл энэ товшуур мошуур энэ янз янзын хөгжмүүдийг зах цогтой болох энэ бүх зүйлийг л өөртөө бий болгож ингэж суралцаж ингэж өөрийнхөө хөгжмийн ертөнцийг бий болгож ирсэн л дээ. I was a very energetic child. Like growing up, I was a very energetic child. And I was in a music college, so like I had to be loud. I had to be a person who would be performing, and I also had to be, the best. Unfortunately, I hate to admit it. I was, like in friendly competition with everyone, and I had to like be that person who had to get a very unique style and a very and a unique taste in music as well, right? And so you have to understand, at the time in 1995 in the far west of the Mongolia is things were hard to find. Let's just put it that way, okay? Like it was hard to find a cassette player at the time, and but what we did have was a system, right? Like where it was a dusty old system where there's like a roll of this black type of tape. I don't know the word for it. He didn't know the words for it either. But there were no like magnetophone to kind of properly play that thing, and so because of that, I had to kind of like
go through that one by one. And that's how I, started listening Queen from there. And, my parents were also very much like loves music. Of course, my dad is a musician. Because of that, like he listened to a lot of different songs as well. And so we for me specifically in our school, I had to go over that tapes and listen to the older generation songs that we had in there. And it was such a great time. But of course, as a characteristic, as a person, I had to find what is really nice and what's unique, and then being competitive, like in my traditional instrument learning, I wanted to be that new person, like that person to test out the new and, test that barrier or limit that you can have, right? So I was practicing rigorously on my traditional instruments, but then I also had that interest to be, of course, part of the new world, if you will. And so those things combined together very much made me who I am today. And, very proud to say it, but I was always looking for the new thing that would be very, very, nice sounding, if you will. And so that kind of puts me into this mindset of combining those two and understanding that. Let's talk about the Who. How did this band form and come together? За энэ хамтлаг бол манай продюсер Дашка гэж хүний одоо бас энэ олон жилийн нөрөх хөдөлмөр одоо ингээд 7-8 жил энэ урсгалыг бий болгохын тулд энэ одоо ардын урлагийг энэ рок урсгалтай холих тухай одоо энэ одоо туршилтууд энэ үндсэн зүйлээ багнаа босгох гэж одоо 7-8 жилийн одоо туршид одоо өөрөө бодож төлөвлөж туршиж ингэж явсан одоо хөдөлмөртэй бол салшгүй холбоотой. За тэгээд би бол хамтлагтаа хамгийн их хэлж ирсэн гишүүн. Одоо тэгээд бид эдийн үүссэн бүрэлдсэн түүх бол одоо ингээд миний эснээр хэлдэг. Тэгээд одоо урд нь бол зөндөө олон бас ардын урлагийн хүмүүс санал тавьсан боловч зэдэр одоо ингээд бас төдийлөн одоо ингээд оошоогоо үйдیں۔ Тэгээд за надаас эхлээд ингээд оошоож эхэлсэн шиг байна. Тэгээд би бол одоо ингээд миний яг бодож исэн одоо ингээд ийм одоо яг урсгал чиглэлээр дуулах юмсан, тоглох юмсан гэж бодож исэн зүйл юм яг загтансан газар мааж шиг болсон. Тэгээд одоо анх сонсоод би окей би энд орё гэж л шууд хэлсэн. Тэгээд энэ одоо тэр уулзсан анхны уулзалт одоо ингээд 2015 оны 4 сард Дашкахтай анх уулзж ирсэн. Тэгээд энэ хамгийн анхнаар бүсгийн дууг сонсгож ирсэн. Тэгэхээр манай анхны уран бүтээл бол бүсгийн дууны одоо демо хөлбөр татсан. Тэгээд ах өөрөө дуулж өгөө төгжмөө тавиад ингээд энэ дээр ингэж дуулмаар ингэж тогломоор байна гэдэг ингээд анх надад бүсгийн дууг сонсгоод ингээд тэгээд дараа нь одоо энэ дээр дуулахын тулд нэг юм доогуур ингэж дуулдаг хүн хэрэгтэй байна. Чамд одоо ойрхон найз нөхөд дүүнер мөнөр ах нар мөснөр ч юм уу тийм мэддэг таньдаг хүн байна уу? Хэн байвал зүгээрөө гэдэг. Тэгээ би галаагаа санал болгоод галаа гэдэг нэг залуу байгаа даа миний одоо бас ингээд амтарч уран бүтээл хийх дуртай дүү мэн байгаамаа. Одоо нэг хамтлагт бас урд нь байсан. Энэ бол үнэхээр юник одоо юм доошоо дууралттай залуу шүү гэж анх хэлээд Дашкахтай хэлээд утсын дугаарыг нөгж холбоод тэгээд галаа маань нэрэд галаа бит хоёр инкүш найзаагаа дуудаад инкүштайгаа бас урд нь тоглох дуртай тоглолтод тоглолтод нь хайртай манай хамтж тоглох дуртай одоо юм дүү мэн байсан. Тэгээд тэм учраас битэр хоорондоо ярьж байгаа. За одоо нэг юм рок жоохон юм ойлголттой. Тэгээд юм ороор тоглолтог хөмөлдөг байвал бүр сайн гэсэн. Битэр бие нэр гараал угаасаа тэгээд инкүшлээсэн. Урдхан инкүш ирээд тэгээд амүйсэл темка маань ирээд ингээд анхны одоо хамтлагийн үндсэн дөрөв ингээд бүрэлдсэн түүхтэй.
So when the whole thing has to start with the producer, of course, right? And as much as we're in a, obviously, like in a similar pursuit of something new, the whole backbone of, like, writing the first album, and then the research goes behind, behind that whole album, and the concept itself has to obviously be credited to the producer Dashka. And when we started, when I first started, I was the first one to be, reached out in terms of the audition, right? And I came in, tried out. The first song that I tried out was the Song of Women. And the producer was like, I'm imagining this kind of vocal into here. You have to be high in here, low in there. And then he kind of, showed me. And then, of course, being in the industry for as a teacher and as a performer, I have my own qualities to add on to and complement that as well. And so I tried it out, sang it, everyone loved it. So I was the officially, like, the first person to be recruited as the Who band member. And then overall, like, they were asking for lower voice, register voice, and Dashka was saying, like, is there anyone? And then I kind of recommended Gala, right? Gala, the band, later, and the Gala and me came in. Gala is obviously a horsehead player, and so he and I were also trying out stuff, and then producer Dr. said, like, hey, we need somebody that to add on who has an amazing throat singing, add on to Gala's throat singing, and has to have a different vocal register. And then so, like, we kind of recommended going back and forth, and we recommended a lot of people, and then they came in, auditioned, and then so it ended up being like English, and then Temka added on later on, right? So that was the main four members. Like that's the process of, like, how we got recruited, and kind of and we all knew each other. Okay, so we all knew each other. We have been around in the industry for a long time, and we all knew each other, and so it kind of made it easier to kind of put that together. And as a people, like, we also had the same vision of, like, looking for something new, and then willing to do the work for it as well, right? And so because of that, that really united us together to move forward and understand and add on something that we have into the whole thing. This new album's called Hun. How has the writing process evolved and changed since the band started? Дуу бичлэгийн процесс өөрчлөлт орсон юм бол байхгүй. Одоо бид хүн яг одоо өөртөө ч гэсэн энэ өөртөөгөө бий болгосон, босгосон энэ баг нь болсон энэ хөнөрök стайлаа алдахгүй явахыг бол маш их хичээж байгаа. Тэгээд өөрөөр хэлэх юм бол одоо хөнөрөкөөр бүтсэн 3 дахь альбом та бүхний гар дээр хүрэх гэж штэ. Тэгэхээр хүмүүс асууж исэн 2 дахь альбом гаргах чихэд за та нар яасан одоо нөгөө хөнөрөкөөс уйдаад одоо ингээд стандарт рок руу ингээд орж ийн үү. Тэгээд ингээд бусад рок хамтлагчид та нар ийм ингэж тоглох уу. Тэгээд магадгүй ингээд англи манглаар дуулаад ч юм уу ингээд өөртөөхөө одоо гаргаж ирсэн зүйлээс ингээд залхаад ч юм уу ингээд ингэж байгаа юу гэдэг айгүй их асуудаг байсан. Үгүй бид нар 2 дахь альбом хөнөрөкөөрөө гарганаа гэхэд зарим нь гайхаад өө тийм үү гэл ингээд тэгээд бид нар хөнөрөкийг батлах гэж 2 дахь альбом одоо хийж байгаа. Тэгээд эхний гэрэг альбомороо одоо зарлан тунгах гэсэн бол 2 дахь альбомороо бид нар батлах гэж оролдож байна гэд ингэж хэлж ирсэн бол одоо 3 дахь альбомороо үнэхээр бүр ингэж хамгаалах гэж одоо бас ингэж хичээлээ. Тэгээд хөнөрөкөөрөө бид нар дуулсаар л авах болно, хөнөрөкөөрөө уран бүтээлээ хийсээр замсаар л авах болно. Тэгэхээр эн чинь өөрөө нэг урсгалаа эхлээд ингээд томьёолсон гэдэг чинь бид нар одоо энэ одоо урсгал чиглэлээ алдахгүй, энэ чиг баримжааг алдахгүй явахыг л өөртөө одоо ингээд зөв чиглэлуужингаа болгоод энэ хөнөрök гэдэг зүйлийг томьёолсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хөнөрөкөөс хазаахгүй монгол хэл дээрээ дуулсан хэвээрээ дуулалтын арга барил болон тоглолтын арга барил бүх зүйлээ одоо цааш нь дараагийн шатанд нь дэвшүүлээл хөгжүүлээл ануухээс энэ одоо бидний энэ хийдэг
арга барил бол одоо нэг өөрчлөгдөд одоо амар бүр шал өөр болчихно гэсэн одоо ойлголтод байхгүй. Тэгэхээр яг л Хүмүн рокийн одоо 3 дахь альбом буюу Хүмүн рокийг 3 дахь альбомоор одоо ингэж яг амгаалах гэж бас оролдлоо. Тэгээд энэ оролдлогын маань бас одоо үзэгч сонсогчд маань сонсоод тэгээд үнэхээр амгаалах гэж амгалсан байна уу яасан байна гэдгийг бас шүүж тунгаах бах. Одоо бол бид нар өөрсдийнхөө хийсэн зүйлийн талаар бол юм ярилцдаг. Our third album was the recording process itself, like, hasn't changed much since the first album, to be honest with you. When we did it in a Hunu rock style as always, and we our singing style and the performing style are the same, and that has to remain constant because we're doing again a rock genre. It's called Hunu rock genre, using traditional instruments, ancient instruments, mixing it with the modern instrument, modern rock music. So in the first album, we announced the Hunu rock genre, and then the second one, we proved it. And when we were releasing the second album, people were like, "Oh, are you bored out of that? Out of that style? Did you get bored already? Like, are you gonna sing it in English, or are you gonna, try to be the standard and typical rock music? Are you gonna, gonna go into that direction now?" And there were so many people, ask that as well. At the time, we kind of said, "Hey, no, we're gonna stick with what we are and who we are." And so on the second album, we kind of proved it, right? And so that genre, the genre that very much we represent, it stays. And then the third album on this one, we not only kind of already proved what it is, but also we added on to it much more. We explored more. We kind of tested the boundaries more into it. The concept remains constant, right? The Mongolian singing style stays. The Mongolian language stays. And then the performance style also stays constant. But at the same time, we're exploring a different genre of music, and then bringing the ancient instrument with us. So we're showcasing the versatility of our ancient instruments. We're also showcasing the versatility of the throat singing and everything with it. So we very much hope that people understand. Sonically speaking, they are gonna be experiencing a different type of music, as well as that signature rhythm that we have, and we carried on our first and second album. What was the inspiration for the name of the album? Альбомны маань нэр хамгийн ихлээд альбомныхаа яг энэ нэр буюу одоо энэ голын үдэл санааг гаргаж ирсэн юм аа. Энэ 3 дахь альбом ер нь бол юм жоох юм энэ хүний одоо энэ оршин буй оршихуйн талаар, энэ сүнслэг оршихуйн талаар, тэгээд энэ газар доорх одоо тэр доод ертөнцийн талаар ингээд энэ 3 ертөнцийг хүний өнгөрсөн одоо ирээдүйн 3 цагтаа ингэж өгүүлэхийг оролцсон юм байвал яасан бэ гэдэг. Тэгээд тэр концепц тэнгэр газрын завсар, тэгээд хүн гэдэг юм, хүн буюу одоо хүн гэдэг чинь монголоор хүн гэдэг үг бол human гэсэн үг шүү дээ англиар. Тэгэхээр хүү язгууртаа энэ үгээ ингээд хүчтэйгээр гаргаж тавиад тэгээд энэ бүх зүйлийнхаа гол хүнийг тавьж байгаа гэдэг. Тэгэхээр чинь хүнийг өөрийнхөө дотор руу одоо ингээд өнгөж харах энэ боломжийг нь одоо энэ манай орон бүтээлүүд олгоно гэсэн үг. Одоо ингээд та яг өөрийнхөө байж чадж байгаа юу? Энэ ертөнцийн яг өөрийнхөө жинхэнэ хувилбар нь байж чадж байгаа юу үгүй гэдгийг нэг эргээд нэг хараарай. Дотор хүний нэг чагнаарай те. Өөрийгөө нэг ингээд хаа явж байгаагаа нэг
төрцөн явж явах үедээ гэдэг ч юм уу ийм мессежүүдийг өгөх гэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ дээр чинь ингээд сүнслэг орчин би заавал нэг юм одоо ингээд те яг ингээд бодож байгаагаар чинь ингээд амар хэцүү одоо тийм байх юм бол бас ингээд сүнслэг оршихуугаараа бид нар ингээд энийг маш амархнаар бас даван туулж болдог тийм биш үү гэхгүй ингээд энэ толгоонхоо оройг ингээд битүү гэж бодоод яваад байвал ингээд би битүүл ингээд төмөрсөн тоон дотор амьдарч байгаа юм шиг л яваад байна. А бид чинь дэшэнэ ингээд гэрэл гээ цацруулж идэг дэшэнэ гэрэл гээгээрээ дээд ертөнцтэйгээ холбогдож идэг ийм л одоо ийм энергийн одоо татамжинд байдаг хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр энийгээ илүү ойлгоосоо энэ сүнслэг бие, сүнсэн бие тэгээд энэ дотоод оршуугаа амар гоё цэвэр тунгалаг байлгаж энэ одоо олдсон насандаа энэ гоё бие олдсон биеэрээ энэ одоо туулах амьдралаа маш гоёор туулаад ингээд өнгөрөөгөөсөө гэсэн ийм л өнгөрөөгөөсөө гэж энэ уран бүтээлүүдийг хийж байгаа. Тэгээд эндээс сонсоод үзэхээр яг энэ бидний хэлгээд байгаа мессеж энэ бүхэл одоо энэ дотоод оршихуй ертөнц бүх юм л одоо ингээд энэ уран бүтээлүүдэд дамжигдаад яг харагдах хэвээр. So the name inspiration came from the concept itself because, overall the concept of the third album is to sing about the experience, like a human experience we can all have living like between the heaven and the earth below us, really. And so the name was going to be human, right? Human between heaven and earth, right? But it was far too long. And, essentially we're singing about human, like hum is literally translated into human. So we're singing about human experiences, good and the bad. And we want to take our fans through journeys of these introspection of like what it means to be alive, right? What it means to be alive. We believe that human consists from the frequency of energy, right? And so we try to bring positive energy to people. And then if there are in fact like this negative or bad energy, we have to like evaluate it, right? We have to evaluate it. We have to judge it, whether and see where to go from there and understand what it means to be a good human. And we want to remind people that it is actually in fact very important, right? And there are consequences to one's action. There is a reward in being in making a positive impact in this world, right? And so we wanted to remind that, and so from the entirety of the third album, it kind of sings about all these different aspects that a human experience can offer in this world, and where we hope that the songs will help people to guide them to understand themselves first, to understand others in the future. And so no matter like what kind of journey that they're in, and which we wanted to offer everyone a chance to like really see and do an introspection. All right, I got one final question before I let you go. You as a band are bringing Mongolia, the language, the traditional instruments to the world and the metal community. I saw the band 2 months ago and it was a packed room and it was incredible. Have you been surprised by the response the band has gotten? Тэгэлгүй яг хөө тэгэл хамгийн анхны юу гэж татчихад тэгэл өдөрт ороод нөгөөтхөө ингээл хамталтыг нь хараад тэгэл нүдэн дээр л ингээл нэмэгдээл өнөөдрийг хүртэл ингээл ямар нэгэн бүүст одоо тийм хийлгүүгээр органикаар өнөөдрийг хүртэл яг энэ одоо түүх маань ингээд үргэлжлэлээр ирсэн. Тэгэл энэ бүхнийгээ харах үнэхээр сайхан байдаг. Бидний шинэ цацсан уран бүтээл, дуу, видеог маань фэнүүд маань маш гоё хүлээж авдаг. Тэгээд маш гоё хүлээж аваад
маш олоолаа болоод сонсоод ингээд цаашаа ингээ аваа авчдаг. Тэгээд одоо биднээс заавал ингээрээ тэгээрээ ядах шаардлага байхгүй. Энэ ч өөрөө гайхамшиг шүү дээ. Тэгээд хамтлаг болгон ийм гоё үнэн чи ийм гоё халуун дулаан одоо фэнүүдтэй болохыг хүсдэг байх. Тэгээд бидний одоо яг л хүссэн энэ олон сайхан үзэгч фэнүүд маань одоо бидний хүрээж идэхт одоо бид үнэхээр баяртай байдаг. Тэгээд одоо шинэ уран бүтээл цацагдах шинэ цомог гарах бүрдэл одоо бидний фэнүүд нь гайхшилд оруулдаг. Бид маань тийм ирж нэрхтэй учраас бидрийг бас ингэж гоё байлгадаг байхгүй да. Тэгэхээр юм ч бас харилцан биеиндээ гоё ингэж одоо үлгэрлж явдаг гэдэг шиг бидний нэрийг үзэгчд очиод үзэгчдээс бидэд эрэхтэй бүр олон хүмүүсээс сүр пар хэл тал хэл орж ирнэ үстэй. Тэр бүхнээс ингэж энерги авах, тэр бүхнийг ингэж харах, ийм олон фэнүүдтэй болж байгаа, ийм амар гоё бидний уран бүтээлийг дэмждэг хүн олонтой гэдгийг харах чинь гоё шүү дээ. Тэгээд тэрүүгээр цэнгэлэгдэж явдаг. When we started and posted UVU on YouTube, like it took us a while to like see and understand like how much like people needed our genre of music, right? And that was a very pleasant surprise for us, and we absolutely adored the support. And even now when we release like new music, people are absolutely like takes like further steps to reach out to us and talk about like what our music meant to them and how it impacted them, and so that inspires us to do more, right? And so we kind of think like we're again, as I said, we're filled with like a frequency of energy that I believe in, and then so whenever we put up this positive energy, it ricochets and comes back to us like 10, 100 million times more from our fans. We're very much grateful for that, and we will continue doing more. And then on this third album specifically, we have been getting an immense support from our fans, and our fans like have lots and lots of love for each of the songs that we put out, and we're very, very grateful on how far we have come, and excited for more in the future.